toi qui regardes cette vidéo. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à la liker ou à la partager, ou tu peux aller faire un petit tour sur mon Utip, c'est dans le descriptif. Ça fait toujours plaisir et tu auras ma gratitude éternelle. Bienvenue à TRUBERBROOK. The master key is missing and a weasel damaged the electric mains. Maybe it was the burglar who did this. The plan. I'll hold the position and try my best. Why don't you take a look around town? We need the master key for the cable car. Also, we need to override the broken mains. Think you can remember that? I'll try to remember. Let's go. This is going to be fun. Chacun sa façon de s'éclater. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi These ça? binoculars should provide an excellent view of the opposite lakeshore. D'accord. On va les utiliser si j'arrive à les... I have to insert a coin first. Donc on ne va pas les utiliser. This old generator is running at maximum strength. It's even sending out sparks. Ah, il y a un petit bug de traduction, je crois. Pas trouver de la monnaie pour les jumelles. Hello? Anybody there? What was that? Attends, je voudrais déjà voir. Rec. Comment ça, rec? Time Oh. waits for no man, not even in TRUBERBROOK. I discovered a modern telecommunication system further uptown. This might be important to anybody wondering if the world is still turning at the end of the line. Judging by the smell, this was used to transport cookies and lollipops. Pas un truc là-dedans. Oh, il y a sûrement un moyen de l'ouvrir. It seems you need a special key to get the thing running. Indeed, mastermind. Did you already ask around town? Maybe someone there has it. Non, je me promenais. Là-bas, je suis censé être en vacances quand même, hein, donc faut pas déconner non plus. Ah, il y a quand même des gens. Good morning. Excuse me, sir. Vous avez une belle place ici, ça va. Je me demandais à propos de ce téléphone téléphérique, ça ne me dérange pas. You've got yourself a nice spot here. It's heartbreaking to see the town in decline like this. Everything's going down the drain, just like this wobbly table. D'accord. Je n'en apprendrai pas plus pour le moment. Good morning. Excuse me, sir. Bah on va demander I've been directement. wondering about that cable car. I don't want to think about the old cable car. This wobbling table is simply unbearable. It's driving me crazy. C'est moi ou pardon, la conversation tourne en rond. Small ads, postings, announcements. They're holding a town fair tonight with a band and a raffle. Exciting. Exciting. Ouais, tu m'étonnes. Je ne peux pas aller par là. Est-ce que je peux aller dans l'hôtel? Oui. Ah, peut-être que la tenancière, elle a
Elle aurait Good une morning. clé. Morning, Mr. Tenhauser. Alors, établissement a du charme. Pouvez-vous me dire si quelqu'un sur le vieux téléphérique? I'd like to Ah oui. report a theft. There was an uninvited guest in my room last night. In our house? Oh dear, I'm so very sorry. Let me call the police immediately. Thanks. I will keep you informed. On va essayer de la This mettre un peu. establishment you call your own has quite the charm. A family business for more than 75 years. Actually, I took over the guest house together with my brother. But now it's just me and my little daughter. J'en ai assez entendu, merci. Ouais, Being on the va only être poli, guest, I hein. was wondering, well, how's the season going so far? Season? We haven't had one in ages. Your daughter really likes watching TV, huh? You see, the kid is always in front of the box. She's got her mind set on extraterrestrials and alien worlds. Nonsense, don't you think? So what happened to your On est brother? peut-être un peu trop The curieux only là. interest that scoundrel had was in his bubbles. In the end, that good-for-nothing took a half too much of his Bolzenschuss and just made off. Anything else I can do for you? Bah, moi j'aimerais bien surtout avoir Can une you tell me clé quoi. something about the old cable car? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. Who exactly is this On Baron rentre un von peu plus dans Sülz? l'histoire. Baron von Sülz used to run the mine, a philanthropist and patron of the arts. His wife was a flamboyant Baroness von Sülz. You must have heard of her. Anyway, when the company took over the mine, the Baroness dropped him as well and left the Baron behind. A broken man. Now his cat is his only remaining pleasure. What were they mining for? Do you know? An old silver mine, so nothing a quantum physicist would be interested in. It's been a few years, back in the days, when there was enough work for everyone. Then this company took over the mine, only to shut it down immediately. Bon, on va I've heard enough. arrêter là. Thank you. Anything else I can do for you? About the cable car? Sure. What else do you want to know? I've heard enough. Ah, Thank je you. pensais que ça allait relancer Anything else pour. I can do for you? Je suis prêt pour une Truly, bière. would you pour me one of your Pilsner beers, please? Just a second, Professor. Elle a ça derrière son Here, a comptoir là. coaster. la meuf. There you go. Cheers. Merci. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est le sous-boc. Ok, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas l'impression qu'il y a une clé, donc on va aller voir peut-être à l'extérieur. Ils doivent être en train de refaire la statue.
Comment ça, je peux pas aller plus loin? Ah, d'accord. Donc il y a... Ah, c'est quoi ça? Il va me parler des trucs en colombage ou il va grimper? Ah non, on peut y aller quand même. Là, bah, c'est où j'étais tout à l'heure. This cat again. C'est pas un chat. S'il y a personne pour me filer une clé, ça va être un peu compliqué quand même. Wooden fences always remind me of my old neighborhood. Je peux pas aller plus loin. The time-traveling machine. Ah oui, ça j'avais déjà vu. Complete nonsense from a quantum mechanical perspective. Bon, je vais dire que je n'ai pas trouvé de clé, hein. Qu'il se faire foutre avec son idée d'aller je ne sais où. I met a woman named Gretchen in TRUBERBROOK. She is a fellow scientist. Gretchen studied anthropology in Vienna. Could you please focus on the task at hand? Oui, mais alors je voulais vous dire que bah, je n'ai pas trouvé de clé. Hi. Hey, Quel intérêt de combien hein, depuis combien de temps êtes-vous ici? About the cable car. Question. What was it again that we needed that key for? we need the master key to get the cable car running in the first place. Why don't you take a look around town? Anything else I can help you with? Yes. I was just about to ask. I wonder what interest the burglar has in my paper. Presumably not the brightest candle on the cake. Who else would steal a paper on quantum physics? Sympa. So, how long have you been here? The day before yesterday. Feels much longer though. And just saying, the public transportation around here? Germany is a mess. Pourquoi? Why Trüberbrook of all places? It's hard to find, even on a map. But I'm not from these parts after all. I've been trying to pinpoint the exact location of those ritual grounds for a while now. And when I finally found them, I immediately took off. The people around here are nice, but also a little weird, don't you think? Something about them seems a bit off, yeah. Tell me about yourself. What would you like to know? So you're from the States, huh? The United States of America. Where from exactly? Woodinville, Washington. Never heard of it. Any bigger cities nearby that I might know? Seattle, the rainy jewel of the Northwest. Heard of it? Oh yes, I know the place. I was passing through some time ago. You've been to the States? Yes, once. That was a few years back though. Actually, I had come to New York to attend a conference. But then I got acquainted with some folks there and stayed a while longer. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? A while longer. In New York City. Not the whole time, no. Took a little road trip. Là, je suis un petit peu perdu, un petit peu perplexe sur la suite, sachant que je n'ai personne qui veut me filer une putain de clé. Canada, and Midwest. Montreal, Toronto, Detroit, Chicago. On and on. Then Washington State. Sort of got stuck there. Oregon, down to San Francisco. Ah, those
those were the days. Wow. You must have passed through Seattle on the way then. Yes, maybe. And that's where you study? No, I studied on the East Coast. The Cornell, Ithaca, under Dr. Schrodinger. Have you heard of him? Ah, of course. Now I understand why you're on exchange in Germany. Exchange? No, it's more of a coincidence. I won the trip. You won? Don't ask me. I've never taken part in any lottery. Interesting. On n'aurait pas essayé de t'attirer là par hasard. Hein. Je dis rien. It's a well-known fact that weasels have a dangerously loving affection towards all sorts of cables. The present case suggests a rather impressive specimen, judging by the thickness of the cable. Last resort, self-termination. Voilà, je m'en doutais, j'allais dire je vais y toucher. Are you okay? Do you have brain damage? Bah, ça a l'air d'aller, hein. This old generator is running at maximum strength. It's even sending out sparks. Il y a vraiment un bug sur ce passage-là où il n'y a rien. Il n'y a pas un mot, pas un truc. Quoi par mot? Si, il y a des mots, mais il n'y a pas de traduction. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me filer une clé. Lui, il a toujours rien. This table, it has a wobble. Everything's going down the drain around here. Qu'est-ce qu'il y a de magique cette table? Ah, It y a un might be truc. able to support a glass of beer, but not this table. Actually, it just needs one more mew. My father used to say, the only thing more stable than a beer coaster was 2 beer coasters. And I think I finally understand what he meant. Moi, pas du tout. On va essayer de réinterroger la nana parce que entre le vieux et elle, il y en a bien un des deux qui a une idée de ce qui se passe dans ce bled et comment avoir une clé. Ou alors peut-être que je peux... Non. Parmi ces clés là. They don't seem to have many bookings. All the keys are still there. She's the landlady here. Precisely. Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Have you talked to the police yet? I gave the officer an outline of the crime. It's only going to be a matter of hours before someone will attend to the issue. What do you mean, a matter of hours? The police station is right next town, but as you know, that's quite the distance. We have to be patient. As soon as the inspector has solved his current case, he will start working on yours straight away. Keep me up to date. I will let you know if there are any new developments. About the cable car? Sure. What else do you want to know? So why did they shut down the mine? On va essayer d'avoir toute l'histoire en fait. Talk and rumors all over the town. Allegedly, people started disappearing without a trace. Tourists, poor laborers without families, the odd stranger.
Some folks were also talking about toxic residues in the air and the water. But nobody knows anything with certainty. If you ask me, I'm just glad the whole affair has come to an end. All those rumors have kept spa guests away for years, as you can see for yourself. What about this mysterious company you were talking of? They are called Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. They have connections to the top, if you know what I mean. Way up to the highest circles of power. Un truc de complotiste encore. What became of the people working the mine? More and more outsiders came to town. Nobody knows what they were actually doing in the mines. Some went missing, some went crazy. Who can tell? At one point, they even bought the old sanitarium in order to provide housing for their workers. That was before the mine shut down, of course. Would you wrap up the whole story in detail for me again? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. They are called Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. Bon. I've heard enough. Thank Je you. crois qu'on n'aura pas plus d'aide ou d'indices ou quoi que ce soit avec elle. I'll be Il est leaving temps de then. lui dire Make au yourself at home, revoir. Mr. Tenhauser. By the way, the buffet is open. Please help yourself. Ah, ça. Family business. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre, on la laisse trimer là-haut. Et nous, on graille. J'ai enregistré ce que je bouffe ou ça se passe They comment? serve traditionally hearty local meals in this place. Apparently, a few maggots found themselves a lovely home in there. I'll save you, my little friend. C'est quoi ça? Non. Ah, il y a un truc par terre. This can must have fallen off the table. Une boîte à sardines. Ah, peut-être que la clé de la boîte à sardines va m'aider. A dim oil painting showing a couple of withering roses in a vase. Some of the varnish is starting to come off. How poetic. There's something funny about that clock. Bon, Hey, please don't stand there. Please don't stand there. bah d'accord, ok, on commence à se faire refouler par la fille. Non, on peut pas lui parler? Hey. She's almost in a trance. Ça c'est fait. Look, On va aller voir à l'étage, hein. Peut-être que dans mes bagages j'aurai une clé. Pas. before you even know, the world lies in ruins. I hope this isn't a bad omen. Just a hangar. C'est quoi? Parce qu'il y a des trucs des fois sous les meubles. Maybe somebody hid their money in there. Le mec il va pas regarder. There's something lying on the floor. It's a
Massage rod. Somebody must have misplaced Le it. massage, d'accord. Écoute, on peut rec un truc qui est sous le Supplemental. bureau. I'm afraid the condition of my room is far below expected. C'est tout. Au niveau des livres, on a peut-être quelque chose d'intéressant. Ah, ça c'est un livre... le registre d'en bas, quoi. Ouais, je fais quoi de ça? Bon, on est revenu là. Et je n'ai pas trouvé ce que j'espérais, en tout cas pas ce que je souhaitais trouver. J'ai trouvé un autre truc, une boîte de sardines, je sais plus quoi. Peut-être que la boîte de sardines va m'aider. Voilà la clé qui est sur la boîte de sardines pour l'ouvrir. Elle veut peut-être ouvrir le machin comme, comme la boîte de sardines. Non. Hi. Hey, Alors... si je lui dis salut. I just wanted to say hi. all right. Don't forget we need to get the cable car working. Mhm. Et donc... Hi. Hey, About the cable car. And you really want to go up there? why are you afraid? Whatever we find over there could be of great importance to the Institute of Anthropology. Come on already! And that cable car looks sturdy enough, doesn't it? Okay, I'll try to come up with something. Je vois pas Anything trop else quoi I can help répondre you là. No thanks. That'll be all for now. Well then, bye. Bye! See you soon! Mais c'est vrai que c'est juste là depuis tout à l'heure, non? C'est juste un carton? J'aurais tellement espéré la possibilité qu'elle répare avec la clé d'une boîte de conserve. Ah, ça c'est un truc que j'ai trouvé tout à l'heure, mais c'est quoi là? I don't want to cover up these people's works of art. Je reste assez perplexe. Its heydays are over. Sur le ponton, il y a moyen ou pas d'y aller? Je m'en rappelle plus. Je crois avoir cliqué dessus tout à l'heure. Hein.
Am I expected to just use my hands to hold it in the water? Faudrait que je prenne une canne à pêche. Subject, species reintroduction. Although I can't return the tuna to the wild as long as it's in the can. Si seulement il savait courir. Bonjour aux gens qui regardent cette vidéo. Soyez les bienvenus. Bon. Là, j'avoue, je galère un max. Puis c'est un jeu qui est pas sorti, donc si je suis bloqué, voilà, il sort demain, donc si je suis bloqué, forcément, je vais avoir du mal à regarder des informations concernant ce jeu. Mais bon, après, il est sympa, faut aimer les enquêtes. Il sort, donc là, je l'ai eu un code pour la PS4, mais il va également sortir sur Switch, ce qui est pas trop mal. Après, c'est ouais, voilà, pardon, c'est une oh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Après, oui, bah c'est un jeu somme toute sympa. Faut le tester de toute façon. Vu qu'il sort demain, j'aurais pas été trop loin dans le jeu pour éviter de spoiler. Mais je vais m'y intéresser de plus près. Je pense que je vais faire quelques épisodes sur l'aventure. Là, c'était vraiment pour le découvrir, voir un peu graphiquement ce qu'il donnait. Globalement, j'aime bien. Je trouve qu'il est joli, sympa. Bon, la musique par rapport à l'ambiance, je pense qu'elle est un petit peu trop cool, un peu trop douce. Mais après, voilà, ça s'adapte bien aux différentes ambiances qui sont proposées dans le jeu. Mais voilà, et pour un début de jeu, je trouve comment dire, la mécanique un peu dure, sachant qu'elle va se durcir d'autant plus par la suite. Mais bien sûr, ceux qui arriveront à le faire par la suite auront, comment dire, oh, j'ai un peu de mal à m'exprimer cet après-midi. Non, mais c'est un bon jeu. Vous le trouverez donc sur Switch ou sur PS4. Si vous aimez ces petits jeux d'aventure où il faut discuter, résoudre des énigmes, des intrigues, bah, je pense qu'il est largement fait pour vous. Voilà, et puis bah je vais essayer de continuer un petit peu le jeu dans les prochains jours. Je vous ferai quelques épisodes. Je vais avancer, je vais pas tout faire, je pense pas, mais je vais avancer dessus. J'essaierai de les faire peut-être même en live le soir, à voir. En attendant, je vous remercie d'avoir participé, ceux qui ont regardé, et puis bah, ceux qui regarderont. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!